La masacre terminó en menos de una hora. La colonia humana en Ilias. Ni nunca estuvo destinada a ser un campo de batalla. Era un mundo tranquilo. Campos verdes. Pequeñas ciudades. Niños corriendo bajo dos sols. Los humanos llegaron allí para construir una nueva vida. Lejos de las antiguas guerras de la Tierra. Pero el cielo ardía ese día. Naves de guerra alienígenas de la Unión Zarthana llegaron sin previo aviso. Sin mensaje. Sin exigencias. Sin piedad. Sus naves bloquearon las estrellas. Y entonces comenzó el fuego. Las ciudades desaparecieron primero. Los reyes de energía atravesaron los edificios como si fueran de papel. Los escudos defensivos fallaron en segundos. Los combatientes humanos intentaron responder. Pero eran lentos, viejos y escasos. Los alienígenas eran más rápidos. Más inteligentes. Más fuertes. Desde la órbita, los Zarthans observaban con calma. Para ellos, los humanos eran débiles. Ruidosos. Emotionals. Fáciles de quebrar. Las fuerzas terrestres desembarcaron después. No capturaron. No hicieron preguntas. Arrasaron con todo. Casas. Escuelas. Hospitals. Incluso las naves de escape fueron destruidas antes del despegue. Cuando el sol se puso, Ilias, ni estaba en silencio. Más de 3 millones de humanos murieron. El comandante Zarthano, el almirante Korvac, observaba el planeta en llamas en su pantalla. No había señales humanas. No había movimiento. No había resistencia. Otra lección aprendida, dijo. Los oficiales alienígenas que lo rodeaban estuvieron de acuerdo. La humanidad había crecido demasiado rápido. Se había extendido demasiado. Esta masacre le recordaría a la galaxia su lugar. Envían el informe, ordenó Korvac. Resistencia humana eliminada. Colonia destruida. La flota a la vuelta y saltó al hiperespacio. Nunca miraron atrás. La noticia de la masacre se extendió rápidamente por las estrellas. Los consejos extraterrestres lo discutieron con fría lógica. Algunos lo aprobaron. Y otros les dio igual. Otros sintieron un ligero temor. Pero lo ignoraron. Todos esperaban la reacción de la Tierra. Los humanos eran conocidos por una cosa. El ruido. Discutieron. Amenazaron. Protestaron. Loraron en público. Todos los ataques anteriores contra humanos habían terminado de la misma manera. Mensajes furiosos, advertencias débiles y luego silencio. Así que la galaxia esperaba que la Tierra gritara. Pero la Tierra no habló. No legó ninguna transmisión furiosa. Ninguna flota se movió. No se enviaron amenazas. Al principio, los extraterrestres pensaron que se trataba de un retraso. Luego pararon los días. Luego semanas. Las rutas comerciales humanas quedaron en silencio. Las estaciones de espacio profundo dejaron de responder. Algunas naves humanas desaparecieron de los escáneres. Pero no hubo llamadas de socorro. No hay explosions. Simplemente desaparecieron. La galaxia se volvió inquieta. Esto es extraño, dijo un diplomático extraterrestre. Los humanos siempre reaccionan. Tienen miedo, respondió otro. Por fin se les ha quebrado el ánimo. Esa idea se difundió rápidamente. Los humanos eran débiles. La masacre lo demostró. La Tierra estaba asustada. La humanidad ahora se escondería tras sus fronteras y se desvanecería lentamente. La unión de Zarthan celebró. El almirante Korvac recibió honores. Su nombre se pronunció con orgullo. Llegó a ser conocido como el destructor de la humanidad. Pero incluso él sentía que algo andaba mal. En la Tierra no hubo disturbios. No hay discursos públicos. No se quemaron banderas.
Los líderes humanos se reunieron en silencio. Las pantallas mostraban imágenes de Ilias, 9. Ciudades quemadas. Cielos vacíos. Instants de muerte congelada. Nadie gritó. Nadie lloró. La habitación estaba en silencio. Finalmente, un anciano general humano se puso de pie. Tenía el pelo blanco y una voz serena. Así lo hicieron, dijo. Otro líder preguntó. Respondemos. El general asintió lentamente. Sí. Pero todavía no. Los humanos habían aprendido hace mucho tiempo que las emociones perdían guerras. El silencio los venció. Por toda la tierra y sus colonias ocultas. Algo empezó a moverse. Los viejos sistemas se reactivaron. Las bóvedas cerradas se abrieron. Proyectos barrados de la historia se reactivaron. No hubo anuncios. Solo trabajo. Las naves humanas cambiaron de rumbo sin explicación. Los científicos dejaron de publicar datos. Los canales militares se cerraron a terceros. Para la galaxia parecía miedo. Para la Tierra fue una preparación. 3 semanas después de la masacre, la Unión Zarthan celebró una gran reunión. Los líderes elogiaron su fuerza. La amenaza humana había terminado. En medio de la celebración sonaron las alarmas. Había aparecido una única señal. No fue un ataque. No fue un virus. No fue un arma. Solo un mensaje. La señal no vino de un barco. Vino de todas direcciones a la vez. Todos los sistemas de comunicación de la galaxia conocida se activaron. Pantallas civiles. Canales militares. Redes privadas. El mismo mensaje apareció en todas partes. Traducido instantáneamente a todos los idiomas conocidos. Sin símbolo. Sin bandera. Sin amenaza. Solo palabras. Corto. Sencillo. Tranquilo. Esta transmisión es de la Tierra. La habitación quedó en silencio. El mensaje continuó. El incidente en Ilias, 9 ha sido grabado. Los líderes alienígenas intercambiaron miradas. Algunos rieron nerviosamente. Así que finalmente hablan, dijo alguien. Pero el tono no era el adecuado. Sin ira. Sin emoción. El mensaje continuó. Esto no fue un acto de guerra. Fue un acto de exterminio. El almirante Korvac sintió frío por primera vez en su vida. Apareció la última línea. La humanidad responderá ahora. El mensaje terminó. No hubo amenazas. No hubo cuenta regresiva. No hubo explicación. Solo silencio otra vez. En toda la galaxia, los sistemas volvieron a la normalidad. Pero ya nada parecía normal. Las estrellas parecían iguales. Los barcos se movían como antes. La vida continuaba. Pero en el fondo, muchos comprendían que algo había cambiado. Los humanos no habían gritado. No habían mendigado. No se habían precipitado a la batalla. Habían esperado. Y lo que fuera que viniera después. No sería ruidoso. Sería definitivo. La galaxia intentó volver a la normalidad. Tras el mensaje de la Tierra, ninguna nave explotó. Ningún mundo ardió. No se activaron las alarmas. Para muchos, fue como una pesadilla que pronto sería olvidada. Pero el miedo no necesita ruido para crecer. En los pasillos de los gobiernos extraterrestres, los líderes discuten a puerta cerrada. Algunos dicen que los humanos estaban fanfarroneando. Otros dicen que el mensaje no significaba nada. Perdieron una colonia, dijo un senador. Son seres emocionales. Esto es puro orgullo. La Unión Zarthan estuvo de acuerdo. El gran almirante Korvac se encontraba ante el alto consejo de Zarthan. Su porte era orgulloso y su voz firme. Los humanos están destrozados, dijo. Si tuvieran poder,
Ya habrían atacado. Este silencio es debilidad. El Consejo aprobó aumentar las patrullas cerca de las fronteras humanas, pero nadie creía que se avecinaba una guerra. Aun así, algo pequeño perturbó a Korvac. El mensaje de la Tierra no contenía IRA. Eso no fue humano. A lo lejos, en los confines del espacio conocido, una nave de carga humana flotaba silenciosamente. No enviaba señales. Sus motores estaban fríos. Una patrulla extraterrestre lo encontró 2 días después. ¡Qué extraño!, dijo el capitán de la patrulla. No hay ninguna señal de socorro. Subieron a bordo del barco. Dentro, todo estaba limpio. No había cadáveres. No había daños. El barco estaba vacío. Como si su tripulación simplemente se hubiera levantado y se hubiera marchado. En la consola principal, una sola línea parpadeó. Recordado. La patrulla reportó que no fue nada importante. Estaban equivocados. A lo largo de la galaxia, empezaron a ocurrir acontecimientos similares. Las naves humanas desaparecieron. Las estaciones de investigación cerraron. Las colonias mineras quedaron a oscuras. No destruidas. Simplemente desaparecieron. No hay restos. No hay supervivientes. No hay señales de pánico. Los comerciantes extranjeros se cayeron. Los bienes humanos desaparecieron de los mercados. Las voces humanas se esfumaron de los canales abiertos. Por primera vez en siglos, la humanidad retrocedió. Esto es una retirada, dijeron muchos extraterrestres. Esto es rendición. Pero en lo profundo del espacio controlado por los humanos, había algo más. Se estaba reuniendo. En la Tierra, los líderes observaban la galaxia con ojos ocultos. Pantallas gigantescas mostraban mapas estelares llenos de luces en movimiento. Las flotas humanas no fueron destruidas. Fueron reposicionados. Viejos astilleros, abandonados hacía mucho tiempo, cobraron vida. Barcos sin nombre se deslizaban desde muelles que oficialmente no existían. Sus destinos eran extraños. Sin banderas. Sin marcas. Un oficial humano preguntó en voz baja, ¿deberíamos advertirlos de nuevo? El mismo viejo general meneó la cabeza. No dijo. Ya recibieron la advertencia. 30 días después del mensaje, sucedió algo inesperado. Apareció una segunda transmisión. Esta vez fue diferente. No llegó a toda la galaxia. Llegó solo a un lugar. El mundo capitalino de Zarthan. En medio del cielo, sobre las torres brillantes y las ciudades flotantes, el aire mismo cambió. La luz se dobló. El espacio se plegó. Apareció un símbolo humano. Sencillo. Viejo. Tierra. El pánico se extendió por las calles. Los sistemas de defensa se activaron. Los buques de guerra despegaron. Pero nada atacó. El símbolo permaneció inmóvil. Entonces comenzó el mensaje. No era ruidoso. No sacudió los edificios. Hablaba con calma, como un profesor explicando una regla. Unión Zarthan. Se lo identificó como responsable del exterminio de Ilias, 9. Korvac observaba desde el centro de mando. Apretaba los puños. El mensaje continuó. Esta comunicación no es una amenaza. Es una aclaración. El Consejo exigió una respuesta inmediata. Envíen nuestras flotas, gritó un líder. Pero antes de que pudieran darse órdenes, el mensaje humano continuó. ¿Crees que la humanidad es débil? Es comprensible. Algunos Zarthans se rieron. ¿Los humanos ahora se estaban insultando a sí mismos? Entonces el tono cambió. No estoy enojado. Cierto. ¿Crees que la guerra se decide por el tamaño, la cantidad y la potencia de fuego? Esta creencia es incorrecta. Fuera del planeta,
Una estación de defensa zarthan se apagó repentinamente. Sin explosión. Sin danos. Simplemente, se apagó. Luego otro. Luego un tercero. En todo el sistema, las naves se quedaron sin energía. Los escudos fallaron. Las armas quedaron en silencio. Se desató el pánico. ¿Lo que está sucediendo? Gritó Korvac. Los ingenieros gritaron informes. Los sistemas nos bloquean. No podemos recuperar el control. No es un ataque, es control. El mensaje humano no se detuvo. Destruiste un mundo humano. A cambio, la humanidad te ha quitado la capacidad de luchar. El símbolo en el cielo se desvaneció lentamente. Antes de desaparecer, apareció una última línea. Esto es moderación. El mensaje terminó. La energía regresó segundos después. Ningún barco fue destruido. No hubo víctimas mortales. Pero el significado estaba claro. Los humanos podrían haber acabado con ellos. Y decidió no hacerlo. La galaxia tembló de miedo. La noticia se propagó rápidamente. Los sistemas de zarthan quedaron inutilizados sin un solo disparo. Sin previo aviso. Sin defensa. La frase comenzó a circular entre mundos extraterrestres. Los humanos no luchan en las guerras. Las terminan. El almirante Korvac se sentó solo después del incidente. Su orgullo se había desvanecido. Le temblaban las manos. Por primera vez, lo entendió. La masacre de Ilias. No fue ignorada. Se midió. Y la humanidad no estaba enojada. Estaba concentrado. En algún lugar más allá de las estrellas, flotas humanas esperaban en silencio. Y la galaxia acababa de aprender una terrible verdad. La advertencia de la Tierra fue real. Y la respuesta apenas había comenzado. La galaxia tenía reglas para la guerra. Esas reglas eran viejas, claras, simples. Las flotas se encontraron en el espacio abierto. Las naves fuertes se aplastaron a los débiles. Los planetas fueron conquistados. Los líderes se rindieron. Los vencedores escribieron la historia. Así luchaban los extraterrestres. Los humanos no lo hicieron. Tras el incidente en la capital de Zarthan, muchos esperaban un contraataque. Se movilizaron las flotas de Zarthan. Se reforzaron las fronteras. Se modernizaron los sistemas de defensa. Pero los humanos no hicieron nada. Ninguna flota cruzó fronteras. Ninguna arma disparó. Ninguna amenaza fue enviada. En cambio, las pequeñas cosas empezaron a fallar. Al principio, era fácil ignorarlo. Una gasolinera de Zarthan, cerca de una estrella enana roja, dejó de funcionar. Los ingenieros atribuyeron la situación a un fallo de suministro eléctrico. Se envió un equipo de reparación. Nunca llegaron. Su nave desapareció durante un salto corto. No hubo explosión. No hubo restos. Acaba de desaparecer. Luego, un relay de comunicaciones se apagó. Luego, un centro de suministro. Luego, una baliza de navegación. Cada perdida fue pequeña. Juntos formaron un patrón. El almirante Korvac estudió el mapa estelar en silencio. Las marcas rojas indicaban los recursos faltantes. Las líneas azules indicaban las rutas de suministro. Estaban siendo barridos. No atacado. Remoto. Encuentran las flotas enemigas. Ordino. Los sensors exploraron el espacio profundo. Los escaneos de largo alcance recorrieron sistemas enteros. No encontraron nada. No hay naves humanas. No hay armas. No hay señales. Fue como luchar contra una sombra. Lejos del espacio de Zarthan, los comandantes humanos observaban sus propios mapas. No miraron las flotas enemigas. Observaron el movimiento. Flujos de combustible. Rutas de datos.
Rutas comercials. Puntos de salto. Unofficial humano hablo en voz baja. Dependen de la velocidad y la cantidad, dijo. Si les cuidas el movimiento, se desmoronan. El viejo general asintió. No necesitamos destruirlos, respondió. Solo necesitamos impedir que nos alcancen. Se enviaron los órdenes. Silencioso. Preciso. Las naves de guerra de Zartha comenzarán a quedar sin combustible en el espacio profundo. Sus reservas deberían haber estado llenas. Los registros indicaban que así era. Pero la realidad dijo otra cosa. Los barcos de suministro no llegaron. Los sistemas de navegación enviaron barcos a coordenadas vacías. Los muelles automatizados recazaron los códigos de atraque. Arreglenlo, gritaron los comandantes. Los ingenieros lo intentaron. Nada funcionó. Codificio del sistema venía acompañado del mismo informe. No se encontró ningún error. En un mundo fronterizo, una flota Zarthan finalmente se encontró con una nave humana. Era pequeño. Viejo. Solo. El comandante Zarthan se río. Destruyelo. Ordino. Armas bloquetas. No pasó nada. Los sistemas de orientación se negaron a reconocer al barco como hostil. Entonces la nave humana transmitió una sola línea. Estás fuera de posición. Segundos después, los motores de salto de la flota Zarthan se activaron sin orden alguna. Espacio plegado. Los barcos desaparecieron. Reaparecieron a 3 años luz de distancia. Dispersos, denados y impotentes. La nave humana había desaparecido. Sin persecución. Ningún mensaje de victoria. Solo ausencia. El miedo se propagó más rápido que cualquier flota. Los comandantes alienígenas dejaron de confiar en sus propios sistemas. Se cuestionaron las órdenes. Los movimientos se ralentizaron. Esto era nuevo. La guerra siempre ha sido una cuestión de fuerza. Ahora se trataba de incertidumbre. El alto consejo de Zarthan exigió respuestas. ¿Qué quieren los humanos? Preguntó un líder. No se ha enviado ninguna demanda, respondió otro. No reclaman territorio. No negocian. Entonces, ¿por qué haces esto? Se hizo el silencio. Nadie tenía una respuesta. En el espacio humano, los civiles no vieron nada. Sin transmissions. Sin celebrations. Sin discursos. La vida continuó normalmente. Eso fue intentional. Los líderes humanos recordaron viejas lecciones. La guerra no debe tocar a los inocentes. Especialmente cuando puedes ganar sin que ellos lo sepan. Un mes después, la Unión Zarthan enfrentó una crisis. Sus flotas existían, pero no podían moverse. Sus fábricas estaban preparadas, pero los materiales nunca llegaron. Sus armas funcionaron, pero no se pudieron alcanzar los objetivos. Eran un gigante congelado en el lugar. La humanidad no había disparado un solo tiro. Sin embargo, la Unión Zarthan estaba perdiendo. El almirante Korvac finalmente comprendió la verdad demasiado tarde. Los humanos no estaban luchando contra los Zarthans. Eran sistemas de lucha. Y los sistemas eran frágiles. En un canal privado, Korvac solicitó contacto con la Tierra. Para su sorpresa, la solicitud fue aceptada. Una figura humana apareció en la pantalla. Sin uniforme. Sin rango. Solo una cara tranquila. ¿Por qué? Preguntó Korvac. ¿Por qué no acabar con nosotros? El humano respondió simplemente. ¿Por qué ya estás acabado? Korvac sintió que se le cortaba el aliento. El humano continuó. Destruiste uno de nuestros mundos. ¿Querías que sintiéramos miedo? La pantalla mostró imágenes de rutas de suministro de Zarthan desapareciendo. Queríamos que te sintieras impotente. El canal se cerró. Al otro lado de la galaxia,
Otras civilizations observaban en silencio. Vieron lo que estaban haciendo los humanos. Y lo más importante. Lo que no estaban haciendo. Sin crueldad. Sin orgullo. Sin rabia. Solo control. Una nueva verdad se extendió entre las estrellas. La humanidad había cambiado las reglas de la guerra. Y cualquiera que ignore ese cambio. No sobreviviría. El miedo no liga con explosions. Liga con preguntas. A lo largo de la galaxia, civilizations alienígenas observan como la unión zarthan se ralentizaba y luego se detenía. No hubo grandes batallas. No hubo mundos en llamas. Solo silencio y confusion. Las naves mercantes evitaban el espacio de zartha. Los mercaderes susurraban historias en canales privados. Los analistas militares discutían hasta bien entrada la noche de sus ciclos. ¿Cómo puede una superpotencia perder sin luchar? Nadie tenía una respuesta clara. Solo una cosa era segura. Los humanos fueron los responsables. En el mundo de Keltar Prime, los líderes de la alianza de sistemas exteriores se reunieron en una cámara celada. Nunca habían confiado en los humanos. Pero tampoco les habían temido. Eso había cambiado. Una proyección mostró la red de suministro de zarthan antes y después. Las líneas desaparecieron. Los nodos se oscurecieron. París decadencia, dijo un dirigente. No, respondió otro en voz baja. París destino. La habitación quedó en silencio. En sistemas distantes, los comandantes alienígenas comenzaron a cambiar su doctrina. Las flotas permanecieron más cerca de casa. Se duplicaron las rutas de suministro. Los controls manuales reemplazaron la automatización. Nada de esto ayudó. Un error de navegación por aquí. Un corte de luz por allá. Una puerta de salto que no se abría. Cada problema era pequeño. Cada problema era humano. Las historias comenzaron a difundirse. En una luna minera, los trabajadores juraron haber visto una nave humana pasar a la deriva más allá de su órbita, invisible hasta que ya había desaparecido. En una estación fronteriza, las imágenes de seguridad mostraron puertas que se abrían solas, sistemas que se reiniciaban y una sola palabra en una pantalla. Observado. No se activaron alarmas. No se detectó ningún intruso. El nombre especie silenciosa ha regresado. Pero ahora tenía peso. Los humanos no se anunciaron. Aparecieron. Ajustaron la realidad y desaparecieron. El almirante Korvac ya no era celebrado. Luecaron la culpa. El alto consejo de Zarthan lo exigió que solucionara la crisis que él mismo había iniciado. Debemos atacar la Tierra directamente. Dijo un concejal. Acabar con esta ilusión de control. Korvac negó con la cabeza. No lo entiendes, respondió. Quieren que hagamos huelga. El consejo lo ignoró. Se dieron órdenes. Se reunió una flota de ataque. La flota nunca llegó al espacio humano. Al borde de un sistema neutral, todas las naves perdieron la orientación al mismo tiempo. Las estrellas se distorsionaron. Los sensores se contradicen. Luego la flota se detuvo. No destruido. Congelado. Los miembros de la tripulación gritaron mientras el tiempo mismo se sentía extraño. Los segundos se alargaban. Los movimientos se ralentizaban. En cada puente apareció una transmisión humana. Esta área está restringida. Las naves fueron liberadas momentos después y arrojadas de regreso a través del espacio conocido. Sin danos. No hay muertes. Pero el mensaje estaba claro. No habría ninguna invasión. La noticia del fracaso de la huelga se difundió instantáneamente. El pánico se apoderó de todo. Civilizations más pequeñas comenzaron a borrar viejos planes de guerra. Algunas borraron registros de conflictos humanos pasados. Otras enviaron disculpas discretas por canales secretos. La humanidad no respondió. En la Tierra,
Los líderes lo vieron to do. El viejo general habló ante el consejo. El miedo se está extendiendo más rápido de lo que la fuerza jamás podría hacerlo, dijo. ¿Y es suficiente? Preguntó alguien. Por ahora, respondió. Mientras tanto, algo más oscuro sucedió. En un lejano mundo controlado por Zarthan, una ciudad entera se paralizó de la noche a la mañana. Se fue la luz. Se fue el agua. Los sistemas de aire acondicionado quedaron en silencio. Antes de que el pánico se convirtiera en muerte, todo volvió a ser como antes. En todas las pantallas públicas apareció el mismo mensaje. Podemos contactarte. Nada más. La galaxia contuvo la respiración. Las guerras cesaron. Las disputas fronterizas se detuvieron. Las flotas regresaron a casa. Todas las especies se hicieron la misma pregunta. Si los humanos pueden hacer esto a los Zarthans, ¿qué podrán hacernos a nosotros? Incluso los piratas cambiaron su comportamiento. Los barcos humanos ya no eran objetivos. Eran advertencias. El almirante Korvac dimitió. En su declaración final solo dijo una cosa. Creemos que los humanos eran emocionales. Nos equivocamos. Son pacientes. Al final del ciclo, existe una nueva regla en la galaxia. No provoques a la humanidad. No pongas a prueba a la humanidad. No toques a la humanidad. Porque los humanos ya no reaccionaban. Estaban mirando. Y todos podían sentirlo. En algún lugar más allá de los sensores y las estrellas, la Tierra esperaba. Silencioso. Inmóvil. Cierto. Y el miedo que se extendió entre las estrellas no era ruidoso, pero estaba en todas partes. Durante mucho tiempo, la galaxia creyó que entendía a la Tierra. Un planeta. Una especie. Un hogar. Ali nacieron los humanos. Ali lucraron los humanos. Ali discutieron los humanos. Y esa creencia era errónea. Después de que el miedo se extendió por las estrellas, las agencias de inteligencia extraterrestres tomaron la misma decisión. Necesitaban ver la Tierra. No a través de informes humanos. No a través de mapas antiguos. A través de sus propios ojos. Lo que encontraron lo cambió todo. La primera sonda nunca regresó. El segundo envió datos durante 3 segundos antes de desaparecer. El tercero tuvo éxito. Apenas. Se mantuvo alejado de la Tierra. Oculto entre la luz y la sombra. Sus sensores se extendieron con cuidado. Construyendo lentamente una imagen. Lo que vio no coincidía con ningún registro. La Tierra ya no era solo un planeta. Era el centro de una estructura que abarcaba todo el sistema. Lunas artificiales repletas de armas. Plataformas de defensa ocultas en asteroides. Campos de energía superpuestos. Cada uno más potente que el anterior. Y debajo de todo esto. Movimiento. Naves humanas. Miles de ellas. Viajando en patrones que no tenían sentido para la defensa. No estaban protegiendo la Tierra. Estaban anclados a él. La sonda envió sus datos antes de autodestruirse. Los analistas de toda la galaxia miraron en silencio. Este no es un mundo natal, susurró uno. Esto es una fortaleza. On más impactante fue lo que había más allá de la órbita de la Tierra. Las colonias humanas, antes marcadas como abandonadas, volvieron a estar activas. Estaciones que se crean destruidas estaban operativas. Regiones enteras del espacio, antes ignoradas, estaban líneas de tráfico oculto. Los humanos no se habían retirado. Se habían plegado hacia dentro. Y mientras la galaxia veía como los sistemas de Zarthan se desmoronaban, la humanidad había estado construyendo algo más. Algo paciente. Algo vasto. En la Tierra, el anciano general caminó por una cámara en las profundidades del planeta.
Las paredes brillan suavemente con flujos de datos más antiguos que la mayoría de las civilizaciones alienígenas. Un joven oficial lo siguió. ¿Por qué ocultar todo esto? Preguntó. ¿Por qué dejar que piensen que somos débiles? El general se detuvo. ¿Por qué la fuerza invita al desafío? Dijo. Pero el misterio invita al miedo. Tocó una consola. Se expandió un mapa estelar. Los marcadores rojos indicaban mundos extraterrestres. Las líneas azules mostraban la influencia humana que ninguno de ellos podía ver. Aprendimos hace mucho tiempo, continuó, que el poder más fuerte nunca es el más fuerte. Los datos de la sonda también llegaron a los restos de Zarthan. El almirante Korvac lo vio desde el exilio. Sus manos temblaban. Durante todo este tiempo, los humanos habían sido capaces de una guerra total. Y decidieron no usarlo. Ilias, 9, susurró. Esa no era su debilidad. Era su línea. Siguieron más secretos. Se encontraron estructuras humanas ocultas cerca de las principales rutas de salto. No armas. Anclas. Controlaban como se curvaba el espacio. Como se movían las naves. Que tan lejos y a que velocidad podía viajar cualquiera. Los humanos no dominaban las armas. Habían dominado el acceso. Se convocó una reunión secreta de civilizaciones no humanas. No se invitó a ningún zarthano. El ambiente estaba tenso. Si esta información es correcta, dijo un líder, entonces los humanos pueden apagar la galaxia. Otro respondió, o protegerlo. Se hizo el silencio. Nadie sabía que harían los humanos. En la Tierra, los preparativos continuaron. No para invasión. Para ordenar. Las flotas humanas no se organizaron para la conquista. Se organizaron para la contención. La galaxia no estaba siendo atacada. Estaba siendo gestionado. Luego un nuevo descubrimiento. Algo que lo explicaba todo. Enterrado en lo profundo de los archivos de datos de la Tierra había un plan. Viejo. Muy viejo. No fue escrito después del primer contacto. Pero antes. Un plan elaborado cuando los humanos miraron por primera vez las estrellas y formularon una pregunta sencilla. ¿Qué pasa si no somos bienvenidos? La respuesta fue clara. Preparat en silencio. Preparat completamente. Preparat para siempre. La masacre de Ilias. No había iniciado la guerra. Lo había confirmado. Los humanos no se volvieron peligrosos debido a la perdida. Siempre habían estado preparados. Simplemente esperaban no tener que demostrarlo nunca. A medida que esta verdad se difundió, el miedo cambió de forma. Ya no era pánico. Fue respeto. La galaxia empezó a comprender. La Tierra no estaba enojada. La Tierra no era cruel. La Tierra fue decisiva. Y una vez que decidió algo, no había forma de detenerlo. En algún lugar del espacio profundo, esperaba una señal humana. On no enviado. On no es necesario. Pero cuando llegó, no lo explicaría. No avisaría. Definiría el futuro. Durante muchos siglos, las mentes extraterrestres habían temido a las armas. Barcos más grandes. Bombas más potentes. Ejércitos más letales. Se equivocaron respecto a los humanos. El arma más poderosa de la humanidad no fue hecha para destruir. Fue hecho para decidir. Muy por debajo de la superficie de la Tierra, muy por debajo de los océanos y las ciudades, existe una cámara que no aparecía en ningún mapa. En su interior se medía el espacio mismo. En hay distancia. En hay velocidad. Permiso. El anciano general se encontraba frente a una gran proyección. A su alrededor había científicos, ingenieros y oficiales. Nadie hablaba en voz alta. Aquí nunca lo hicieron. Esta es la última etapa, dijo un científico.
Esta lista la galaxia, preguntó otro. El general miró el mapa estelar. No dijo. Pero nunca lo es. A través del espacio humano, estructuras antiguas despertaron. No barcos. No estaciones. Marcos. Fueron colocados cerca de estrellas, entre dimensions. Dentro de poses de gravedad donde nadie había pensado en mirar. Los sensors extraterrestres no pudieron detectarlos. No porque estuvieran ocultos. Pero porque eran parte del espacio mismo. La primera prueba se desarrolló en silencio. En un sistema distante. Una estrella muerta cambió repentinamente de comportamiento. Su gravedad se suavizó. Los objetos cercanos ajustaron sus trayectorias sin causar chaos. Los astronomos lo notaron. Y entró en pánico. La física no se rompió. Obedecía a algo nuevo. La galaxia convocó reuniones de emergencia. Esto es imposible, dijo un científico. No se puede reescribir la ley natural. Otro respondió, a menos que la ley lo permita. Se hizo el silencio. El almirante Korvac observó desde el aislamiento como legaban los informes. Las estrellas se comportan de forma diferente. Los cálculos de salto fallan. Las rutas antiguas se vuelven inutilizables. Se rió una vez. Un sonido hueco. No construyeron un arma, dijo. Construyeron una regla. En la Tierra, el viejo general se dirigió al consejo por última vez. Lo llamamos el límite, dijo. No mata. No ataca. Decide dónde puede existir la fuerza. Un miembro del consejo susurró. ¿Te refieres a la guerra? El general asintió. ¿Dónde está permitido? ¿Y dónde no? Sin previo aviso. El límite se activó. Sin flash. Sin sonido. Sin señal. En múltiples sistemas, las flotas que intentaron maniobras agresivas simplemente fracasaron. Las armas se negaron a disparar. Los motors disminuyeron la velocidad. Las unidades de salto dejaron de responder. Aun así, los barcos civiles circulaban libremente. El comercio continuaba. La vida continuaba. Solo se bloqueó la violencia. El pánico se extendió como el fuego. Esto es control, gritaban algunos. Esto es paz, susurraban otros. La verdad era ambas cosas. Los remanentes de Zarthan intentaron un último acto de desafío. Una plataforma de armas oculta disparó contra un sistema alineado con los humanos. El disparo nunca llegó. Desapareció en pleno vuelo. Tragado por el espacio plegado. Momentos después, todas las armas de Zarthan quedaron fuera de servicio de forma permanente. No donado. Denegado. Un mensaje apareció en sus redes. Acceso revocado. La galaxia lo entendió entonces. Los humanos no estaban ganando una guerra. Estaban acabando con la idea de la guerra. Al menos, el antiguo. El miedo regresó. Pero ahora era diferente. Estaba tranquilo. Considerado. Cada civilización se planteó la misma pregunta. Si los humanos pueden hacer esto, ¿por qué no nos han gobernado ya? La respuesta fue sencilla. Ellos no querían. En la Tierra, el viejo general se quitó la placa. Nuestra tarea está terminada, dijo. Otro oficial preguntó. ¿Qué pasa si resisten? El general sonrió levemente. Ya lo intentaron. En las profundidades del espacio, las estrellas se estabilizaron. Las rutas comerciales se adaptaron. Las fronteras perdieron su significado. La galaxia todavía estaba libre. Pero ya no era peligroso. No sin permiso. Una última señal se estaba preparando. No a una sola especie. No a un solo imperio. Pero a todos. No sería una amenaza. No lo explicaría. Declararía un hecho. Mientras la señal esperaba, la humanidad observaba. Paciente.
Silencioso. Listo. Porque el limite estaba activo. Y el universo acababa de aprender una última lección. La humanidad no conquistó el espacio. La humanidad lo gobernaba. La galaxia estaba en silencio. No es el silencio del miedo. No es el silencio de la ruina. Era la tranquilidad del equilibrio. Los barcos volvieron a moverse. El comercio se reanudó. Los mundos se reconstruyeron. Las fronteras aún existen, pero ya no ardían. La guerra, tal como la conoce la galaxia, había terminado. Y todos sabían por qué. Por primera vez desde que se activó el límite, la Tierra volvió a hablar. En ella un solo imperio. En ella un solo consejo. Para todos. La señal no pasó por los canales. Aparicio. En observatorios. En pantallas personales. En estaciones de espacio profundo. Incluso en lugares sin ningún sistema de comunicación. Hablaba en todos los idiomas. Sin símbolo. Sin bandera. Sin amenaza. Solo una voz humana tranquila. Este mensaje es de la Tierra. A través de las estrellas, miles de millones de personas dejarán de hacer lo que estaban haciendo. Hemos observado sus civilizations durante mucho tiempo. Aprendemos de sus logros. Aprendemos de sus errors. No siguió ninguna acusación. Solo la verdad. No vinimos a gobernarlos. No vinimos a juzgarlos. Aparecieron imágenes. No de flotas. No de armas. De ciudades humanas. Niños. Ancianos. Constructors. Agricultors. Exploradores. Vinimos a sobrevivir. La voz hizo una pausa. Cuando Ilias 9 fue destruido, no fue una batalla. Fue una elección. Los líderes alienígenas bajaron la cabeza. Ellos lo recordaron. Ustedes eligieron el exterminio. Nosotros elegimos la respuesta. El tono no es endurecido. Se mantuvo estable. Mostramos moderación. Mostramos paciencia. Mostramos capacidad. Siguieron escenas. Flotas deshabilitadas. Invasions congeladas. Sistemas silenciosos. Sin gloria. Sin orgullo. Entiende esto claramente. Las estrellas se atenuaron ligeramente a medida que la atención se centraba. El límite no es un castigo. Es protección. La galaxia sintió esa verdad. Eres libre de explorar. Libre de comerciar. Libre de crecer. La esperanza se despertó. Pero ya no eres libre de exterminar. La pausa esta vez fue más larga. Más pesado. Si intentas borrar una especie. Si buscas la destrucción en lugar de la coexistencia. La voz bajó ligeramente. No por enojo. Con certeza. Borraremos tu capacidad de hacerlo. No hubo amenazas. No así necesito ninguno. Esto no es dominación. Esto es una regla. Aparecieron las imágenes finales. La Tierra. No es una fortaleza. No es un arma. Un mundo. Respeta la vida. O perderás el derecho a quitártela. La señal terminó. En toda la galaxia, las reacciones fueron silenciosas. Algunos sintieron alivio. Algunos sintieron vergüenza. Algunos sintieron miedo. Pero todos sintieron comprensión. En la Tierra, el viejo general observó las estrellas una última vez. Lo hicimos bien, dijo un joven oficial. El silencio. Hicimos lo que era necesario, respondió. Obedecerán, preguntó. El general sonrió suavemente. Ya lo son. A lo lejos, en un mundo olvidado, un niño miraba el cielo nocturno. Las estrellas ahora parecen más seguras. No porque los humanos estuvieran mirando.
Pero porque alguien lo importó lo sufficient como para detener el incendio. La galaxia avanzó. No bajo el dominio humano, pero bajo advertencia humana. Una advertencia escrita no con sangre, pero en la ley. Y en cada rincón del universo. Una verdad permaneció. La masacre terminó. La Tierra respondió. Y las estrellas escucharon.